This conference will now be recorded. So, SAP BWR BI security. So, here we are going to know is the BW and BI same concept or different concept? So, what is the difference between the ECC security and the BW security? Everything we are going to discuss in the talk, right? Who is the person, right? So let's start the session. So firstly with the basic thing. So we will compare the ECC system and the BW system first. So sorry. Yeah. So in the ECC system, what we have discussed, it is a T code based security. What is ECC security? It is a T code based security. Whereas BW system, we are going to provide query based security. We are going to provide. So in ECC system, the security is provided based on the transaction code, whereas in BW system based on queries. Okay, so firstly, we will target the data the ECC system having, the data the BW is having. So in ECC system, we are going to have a data called OLTP data. Okay, full form is online transaction data, and the data that is available in BW system is called as a OLAP data. OLAP stands for online analytics data. So that's the difference. So OLTP data in ECC system, OLAP data in BW system. So I'll give the full form online transaction data. So here OLAP stands for online analytic data. So now let us see what is the difference between these both. Okay, let us see detailedly. So firstly, let me take an example. So you are having a bank account with some bank like ICICI Bank. You are having a bank account. So you have opened your savings account on something on August 1st, 2010. You have started on this day. So what is the today's date? It's almost end of the July. So it's ending on July 2023. So you are maintaining your bank account for almost 13 years. So now tell me one thing. Are the bank people going to store every transaction you have done from opening day to till today? That is 28th July. Are they going to record all the transaction codes and are they having all the data? Yes or no? So, anyone? Did you understand my question? క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? సో మీరు బ్యాంక్ లో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన డే నుంచి ఇవాల్టి వరకు అన్ని రికార్డింగ్స్ చేస్తారా చెయ్యరా? బ్యాంక్ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. నౌ the scenario will be somewhat different. That is, now you want to join a company or you are going for a loan process. మీరు ఏదైనా లోన్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా ఏదైనా కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ చేసినప్పుడు కానీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్ట్ యూ సర్టైన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్. పాస్ట్ 3 months స్టేట్మెంట్స్ కావాలి, పాస్ట్ 4 months స్టేట్మెంట్ కావాలి, ఇలాగా దే ఆర్ గోయింగ్ టు రైజ్ ఏ query for you or they are going to request you for the statements. For suppose
I want to purchase a bike. I am going for a bike loan. So immediately what they are asking is me bank statement kavali. We required your past 6 months statement in order to approve you a loan. So what I have to do? I have to reach the nearest branch or I have to go for my net banking account or the mobile banking account. So ఇక్కడికి వెళ్ళి I have to write this. Okay. So 6 months statement. So 6 months statement ante that is around February 2023 to July 2023. So ilaga I required a 6 months bank statement. So I am giving a query and they are going to generate me a report. సో మన కోసం మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఒక కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్ అయితే బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి జనరేట్ చేసి ఇచ్చారు. ఇట్ మే బి 1 month స్టేట్మెంట్, ఇట్ మే బి 3 months స్టేట్మెంట్, ఇట్ మే బి 2 years స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇట్ మే బి 10 years స్టేట్మెంట్. మీకు ఎంత పీరియడ్ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే అంత పీరియడ్ మీకు జనరేట్ చేసి ఇస్తారు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, are they going to store all these generated reports with them? మీకోసం అని క్రియేట్ చేసిన ఈ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు బ్యాంక్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేస్తారా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ నో. They are not going to store all these customized statements. Why? Because they are already having the statement from past 13 years. సో బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ డే నుంచి మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన డే నుంచి ఇవాల్టి వరకు అన్ని మొత్తం స్టేట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వై డూ దే నీడ్ టు స్టోర్ దిస్ 3 month స్టేట్మెంట్, 1 month స్టేట్మెంట్, 1 year స్టేట్మెంట్లు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద రిపోర్ట్ టు ద కస్టమర్ అండ్ డిలీట్ దమ్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, right. So the data which they are storing here is called as a OLAP data, or it is called as something called as a permanent data. And the data which they are generating based on the customer requirement, this data is called as a analytic data. So that's the difference. So ECC system is going to have permanent data, where BW system is going to have something called as a analytical data. Okay, so మీకు ఈ analytical data ఎలా వచ్చింది? Why? Because they are going to write a query for you. వాళ్ళు మీకోసం అని ఒక క్వరీ రాస్తారు. ఐదర్ ఏ మాన్యువల్ క్వరీ ఆర్ అన్ ఆటోమేటిక్ క్వరీ విల్ బి రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో అసలు క్వరీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఏ క్వరీ? Query is nothing but, in simple language, we can say rearrange of the data. So rearrange of data in a proper manner. So this is called as a query. So మీకు క్వరీ రాయటం వల్ల దే ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఆల్ ద డేటా, అనలిటికల్ డేటాని తీసుకువస్తారు. ఓకే, సో హియర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్, ఫస్ట్లీ what is OLTP data, what is OLAP data, or what is the difference between the permanent data and analytical data? Or else the same question. So what type of data is the BW system having? Or else ఇదే question in another way. What is the difference between the data in ECC system and the BW system? Okay, right. So these are the some of the basic questions you may get here. Now going into further into this topic. So firstly, this BW concept. So this BW concept was this BW concept was developed from business warehouse, or we can say not the business warehouse, the exact word here is the data warehouse. So ఈ డేటా వేర్ హౌస్ అనే కాన్సెప్ట్ లో నుంచి దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద BW కాన్సెప్ట్.
సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద BW కాన్సెప్ట్? అసలు బిజినెస్ వేర్ హౌస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ దట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్డ్ కాల్డ్ వేర్ హౌస్. సో వాట్ ఈస్ meant by a warehouse? Warehouse is a place where all the goods are stored in a proper manner and they can be retrieved at any point of time. సో గూడ్స్ అన్నవి వేర్ హౌస్ లో కానీ గోడౌన్ లో కానీ ఎలా స్టోర్ చేస్తారు? ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో దే విల్ బి అవేర్ ఇక్కడ ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఎంత క్వాంటిటీలో ఉన్నాయి, ఏమేం ప్రొడక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద క్వాంటిటీ, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ద వేర్ హౌస్. In the same way, what is meant by business warehouse? So just product place low, you can take the data. All the data in the server is stored in a proper manner and the data can be retrieved at any particular time. So that's the definition of the BW. So అసలు ఈ BW కాన్సెప్ట్ అనేది has been developed from the data warehousing అన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి డెవలప్ చేశారు. And they have introduced something called as the BIW. What is it called? The first version, BIW, Business Intelligence Warehouse, is the thing which they have developed. Okay, so ఈ BIW నే they have released in this way. BW 1.0, BW 1.2, again 1.2a, 2.0, ఇవన్నీ వర్షన్స్ అన్నమాట. లైక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ECC 6, ECC 4.0, 5.0, నెట్ వీవర్, ఇలాగా బిజినెస్ వేర్ హౌస్ లో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వర్షన్స్. 1.0 ఇలాగా అప్డేట్ చేస్తా ద లాస్ట్ వర్షన్ విచ్ దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ హియర్ ఈస్ ద 3.5. ఓకే, what is the last version they have developed or released? Business Warehouse 3.5. So after this, they have started changing this name and they have changed this name into Business Intelligence. BI కిందకి కన్వర్ట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా వర్షన్స్ రిలీజ్ అయినాయి. And the last and very, very important version we are having is the BI 7.0. Business Intelligence 7.0 is the version number. So, రెండు కూడా సేమ్ ప్రొడక్ట్సే. 3.5 వర్షన్ వరకు BW అని పిలిచారు. ఆ తర్వాత ద నేమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు BI. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద BW and the BI కాన్సెప్ట్. ఓకే, నౌ let us go in detail. Now, see, here we are having the ECC system. So for analysis purpose, the data must be shared with the BI system also. So మనకి ECC లో ఉన్న సిస్టమ్ ని BI సిస్టమ్ కి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. So in order to transfer this, in between there is something called as a ETL tool. Okay. So, what exactly is the purpose of this ETL tool? So, observe carefully. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈసీసీ సిస్టంలో వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, బిఐ సిస్టంలో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో టు కన్వర్ట్ ద డేటా ఫార్మాట్ ఫ్రమ్ one type of system to another type of system, we require ETL tool. For example, సో హియర్ ఇన్ మనకి ఎస్ఏపి ఈసీసీ సిస్టమ్ లో ఏమని ఉంది? లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్, లేకపోతే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఉన్నాయి. సో ఇవే డీటెయిల్స్ బిఐ సిస్టమ్ లో వాళ్ళు ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ లాస్ట్ నేమ్ యాజ్ ద ఫుల్ నేమ్. And this one they are calling as the personal number or the personal ID అని పిలుస్తారు. సో ఫీల్డ్ వాల్యూస్ సేమే ఉంటాయి కానీ ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి.
ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు. సో మనం ఏం చేయాలి, డేటాని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద టూల్ వీఆర్ హ్యావింగ్? ఈటీఎల్ టూల్ ఇన్ బిట్వీన్. సో మనం ఏమన్నా ఈ ఈటీఎల్ టూల్ తీసుకుని డేటాని కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ మనం చేస్తామా అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. సో బీడబ్ల్యూ మాడ్యూల్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. సో ఈ ఈటీఎల్ టూల్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెస్టినేషన్ అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఆరిజిన్ ఈస్ ఈసీసీ సిస్టమ్, డెస్టినేషన్ ఈస్ బిఐ సిస్టమ్. అండ్ సెకండ్లీ, టీ స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, transferring is called as a transaction. And load is nothing but data. So that's the full form. ETL full form is extraction, transaction, load. Extraction is going to define from where to where the data is going to move. Transaction is nothing but transferring. Load defines the data. So it is totally this ETL tool take care of from where to where the data is being transferred. This ETL tool take care of it, and the ETL tool will be handled by the BW module people only. Okay, so now let us see. So till here, any doubts? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? నాయుడు, రఘు, శ్రీకాంత్, రమ్య ఫాలో అవుతున్నారు? రైట్ దెన్. సో నౌ, సో ఇక్కడ మనకి రెండు వర్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి బీడబ్ల్యూ 3.5, ఇంకోటి బిఐ 7.0. సో బీడబ్ల్యూలో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్, బిఐలో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్. సో లెట్ అస్ కంపేర్ దీస్ టూ థింగ్స్. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుందాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ అని. Firstly, I am taking the BW 3.5 version. So, BW 3.5 is a ABAP system. Is a type of system? It's a ABAP system. And here, what is the action we can perform? Ante, we can customize, okay, authorization objects. సో ఆథరైజ్ బీడబ్ల్యూ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆథరైజేషన్స్ అన్ని కూడా వీ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. బీడబ్ల్యూ 3.5 లో చేయొచ్చు. అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇస్ RSSM. అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఈ ఆథరైజేషన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అనే టాపిక్ మనకు వస్తుంది. వి విల్ సీ ఇట్ లేటర్, బట్ నౌ సో ఈ ఆథరైజేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అనే వాటితో మనం డీల్ చేస్తాం. సో ఈ బీడబ్ల్యూ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ ఓన్లీ కస్టమైజ్ 10 info objects. There is a limit. So only 10 info objects మాత్రమే మీరు కస్టమైజ్ చేయగలరు. Now moving to the second type of system. That is the latest one, BI system. ఇది ఓల్డర్ వర్షన్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది BI 7.0 is the latest version. So BI is a NetWeaver system. So what is the meaning of the NetWeaver system? Anyone? సో ఇందాక అబాప్ అన్నాను, ఇక్కడ నెట్ ఫీవర్ అంటున్నా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? శ్రీకాంత్, రమ్య, రఘు, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై నెట్ ఫీవర్ సిస్టమ్? సో ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి వర్షన్స్ లో డిస్కస్ చేసాం మనం. కరెక్ట్. ఓకే దెన్. Okay, right. So what happens here is, so what is the NetWeaver system?
NetWeaver is nothing but it is a system where it allows to maintain all SAP products together. So ABAP system is only ECC, only BW, only CRM, only SRM. In this way, individual. But in a NetWeaver system, we can maintain all the products or all the modules in a single place. So that's the difference. And coming here, previously in BW, we can customize authorization objects, but here we can perform analysis of the authorizations. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయగలం ఆథరైజేషన్స్ ని అనలైజ్ చేయగలం అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇస్ RSECADMIM is the transaction code. And coming to the info objects, ఇందాక 10 info objects మాత్రమే మెయింటైన్ చేయగలం బట్ హియర్ దేర్ ఈస్ నో లిమిట్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం కస్టమైజ్ చేయడానికి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు నెంబర్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హియర్. ఓకే, నౌ before going into implementation of BW security, let us discuss some of the టర్మినాలజీస్ ఆఫ్ ద BW పీపుల్. సో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయక ముందు ఒకసారి BW వాళ్ళ కొన్ని ఇంట్రొడక్షన్స్ అయితే మనం తీసుకోవాలి. సో కొన్ని టర్మినాలజీస్ మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఆర్ దే? First terminology I am going with is the info area. So, so what is info area? So info area is nothing but data stored, okay, in the folder called info area. BW సిస్టమ్ లో డేటా ఎక్కడైతే స్టోర్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఇన్ఫో ఏరియా అని పిలుస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఈస్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ క్యాటలాగ్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ క్యాటలాగ్? డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, okay, in the form of info catalog. Okay, info object catalog అనే ఫార్మాట్ లో ఇన్ఫో ఏరియాలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నౌ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. సో అసలు ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద catalog, ఈచ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద catalog is called as a ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ కేటలాగ్ లో ఉండే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని ఒక్కొక్క ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్? ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద data is loaded through the data loaded into info objects. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోకి మనం డేటా అన్నది ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాం? త్రూ ద ఇన్ఫో ప్రొవైడర్. సో ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి. ఇన్ఫో ఏరియా అంటే, సో BW సిస్టంలో డేటా ఎక్కడైతే స్టోర్ అయి ఉంటుందో దాన్ని ఇన్ఫో ఏరియా అని పిలుస్తాం. కేటలాగ్ అంటే ఆ స్టోరేజ్ యూనిట్ లో ఉండే డేటాని ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ కేటలాగ్ అని పిలుస్తాం. సో ఈ కేటలాగ్ లో ఉండే ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. ఫైనల్లీ ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ data or we can load data into info objects. ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ ద్వారా మనం ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ కి డేటాని అప్లోడ్ చేయగలం. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. సో let me open the ECC system.
Yeah. So the transaction code which we are going to implement first is RSCCADMIN. So BI 7.0 ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాం. So the T code is RSCCADMIN. Just log in this one. So what it is saying, management of analysis of the authorization. సో ఇది ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి? సో మనకి మనకి ఇక్కడ మొత్తం త్రీ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆథరైజేషన్ ట్యాబ్. సో హియర్ we are going to create authorization for BW users or the BI users. So BI users కి మన ఆథరైజేషన్స్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. We don't require PFCG to create authorization for BI users. BI users కి we know ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఇక్కడే చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద యూజర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు provide authorization or provide access to the BW users. సో మనం క్రియేట్ చేసిన BW ఆథరైజేషన్ ని BW యూజర్స్ కి ఇక్కడ మనం అసైన్ చేయబోతున్నాం. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద అనాలసిస్. సో BW యూజర్స్ సంబంధించిన ఆథరైజేషన్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే మనం జనరేట్ చేయబోతున్నాం. These are the three activities we are going to perform. So let me just start the execution. So first మనం ఏం చేయాలి? Create authorization for BW users. So go for the individual maintenance or the authorization maintenance. So here give the name of the authorization which you want to create. Z underscore, okay, BI custom CUST01 customizer authorization. This is the authorization I want to create. So create authorization. Okay, just wait a second. So there is an error here. So let me open under system. So the action was restricted here. BI activities are restricted in that system. So let me open another system. So RSECADMIN is the transaction code. Okay. So is anyone logging with your system? Systems are logging in all Nara, Naidu, రమ్య, రఘు, శ్రీకాంత్ మీ ల్యాప్టాప్స్ లో లాగిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడే వచ్చేసింది. సో గో ఫర్ ద ఇండివిజువల్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ ఆథరైజేషన్. సో the name I am giving is Z underscore something Krishna 01 and go for the create option. సో ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. సో వర్షన్ అప్డేట్ అయినట్టుంది. So it is taking some time. So let's wait for a moment.
Yeah. So we got this. So firstly, the authorization tab for BI security. So first give a say description here. BI authorization. So here what you have to do is first insert the special characters వెళ్ళండి. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్స్ అని పిలుస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ మనకున్నవి. సో వెన్ ఐ బ్రౌజ్ దిస్ వన్, సో నాకు ఈ సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవో ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతాయి. సో నోట్ ఏ పాయింట్ దట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ కి ఏ వాల్యూ కావాలంటే అది అసైన్ చేస్తాం అంతే. We are not going to write any queries, neither we are not going to create any info objects. మనం ఎలాంటి ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయము. మనం చేయగలిగే ఏకైక యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ వాల్యూ కావాలని అడుగుతారు. We should simply select that info object, select the value and assign it to the user. అంతే. That's the activity we are doing. సో దీనిలో మనకి ఓన్లీ 3 ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్ OMA అండ్ DT. సో దీని వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ క్లయింట్ డేటా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైం. థర్డ్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ BW సిస్టమ్. ఇలాగా డిఫరెంట్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్తారు. ఈ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ కి మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ యూ రిక్వైర్డ్ అన్నది యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అసైన్ హియర్. సో రైట్ నౌ ఇది ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కస్టమైజేషన్ కూడా రావటం లేదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇంటర్వెల్స్ లో వీటికి సంబంధించిన వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ ట్రై ఇన్ దిస్ వే. So select any info object and give the value here. సో ఆథరైజేషన్ రావటం లేదు, బట్ ఇక్కడ మీరు వాల్యూ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో ఒక ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేసి దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసిన తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇస్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. సో ఈ ఆథరైజేషన్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దాన్ని ఫస్ట్ సేవ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దిస్ వన్, సో జనరల్ గా అయితే ఇంత టైం పట్టదు, జస్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది ఇది టాస్క్. సో ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ టాస్క్ విల్ బి యాక్టివేట్. సో వీ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్. సో హియర్ we are having the activate symbol. Just go for it. సో మీరు యాక్టివేట్ చేయకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే పని చేయవు. ఓకే, యాక్టివేట్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. సో ఏమనుంది, ఇట్స్ ఇన్ యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంది. మనం ఒక ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్, నెక్స్ట్ టాస్క్ నెంబర్ 2 విల్ బి అసైనింగ్ దిస్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఏ యూజర్. సో ఆ టాస్క్ ఎక్కడ చేయాలి? హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ యూజర్ ఆప్షన్. ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇండివిజువల్ అసైన్మెంట్. సో సెలెక్ట్ ద యూజర్ ఫర్ హూమ్ యూ వాంట్ టు అసైన్. సో ఏ యూజర్ కి అయితే మీరు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ యూజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ యూజర్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద చేంజ్ ఆప్షన్. సో బిలో ఈ యూజర్ కి ఆల్రెడీ 3 ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఐ వాంట్ టు అసైన్ ఏ న్యూ వన్. సింపుల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి సెలెక్ట్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ విచ్ యూ రిక్వైర్డ్. మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది ఈ యూజర్ కి. ఓకే, ఇంకో యూజర్ ని చూసుకుందాం. సో సెలెక్ట్ అనదర్ యూజర్. సో సో గో ఫర్ దిస్ యూజర్. ఈ యూజర్ కి ఎలాంటి ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే అసైన్ చేసి లేవు, బిఐ ఆథరైజేషన్స్ లేవు. సో ఏం చేయాలంటే సింప్లీ కమ్ హియర్,
సెలెక్ట్ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్. మీకు ఏదైతే ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ కావాలో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని, సో ప్రజెంట్ అయితే డిస్ప్లేలో ఉంది ఇది. గో ఫర్ ద చేంజ్ ఆప్షన్. ఎస్. అండ్ ఇన్సర్ట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. సో ఇక్కడైతే ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్సర్ట్ చేస్తే యూ షుడ్ బి గెటింగ్ బిలో, మీకు కింద ఇక్కడ కనిపించాలి. యాడ్ చేసిన ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ మీకు ఇక్కడికైతే కనిపించాలి. సో గో ఫర్ ఇన్సర్ట్. యా, ఇక్కడ కిందకి వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఇలాగా ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక యూజర్ కి, బిఐ యూజర్ కి అసైన్ చేసాం. సో మనకు వచ్చే టూ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్లు ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ బిఐ ఆథరైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆథరైజేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద వాల్యూ దే రిక్వైర్డ్. ఇది టాస్క్ నెంబర్ 1. టాస్క్ నెంబర్ 2 ఏంటిదంటే, దే విల్ ఆస్క్ assign this authorization object to this particular user. So our task you have to come here and assign to the user. A part of this third task we are having here is the analysis. So మనకి సెక్యూరిటీలో ఎలాగైతే SUIM ఉందో, we are generating user related reports, role reported reports. In the same way, BI user కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ మొత్తం we can generate here in this analysis tool. So just go for the authorization. ఏ యూజర్ కి మీకు కావాలో you can just generate the report. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఎలాంటి డేటా లేదు కాబట్టి ఈ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవ్వవు. బట్ మనకేంటంటే వాళ్ళకి ఏ రిపోర్ట్ కావాలో పర్టికులర్ గా అడుగుతారు. ఏ యూజర్ కి ఏ రిపోర్ట్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ రిపోర్ట్, జనరేట్ ద రిపోర్ట్ అండ్ షేర్ దట్ రిపోర్ట్ టు సో అండ్ సో టీమ్. ఏ టీమ్ సో ఆడిట్ టీమ్ అడిగితే ఆడిట్ కి, బిఐ టీమ్ వాళ్ళు అడిగితే ఈ రిపోర్ట్లు వాళ్ళకి. So in this way we can perform this task. Okay. So create, assign, analyze. 3 tasks. BI users కి authorization create చేయటం చూసాం, BI users కి authorization assign చేయటం చూసాం, BI users ని analyze చేయటం చూసాం. These are the 3 tasks which we have done. Okay. Now ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Right then. So here RSEC ADMI అని చూసాం, బానే ఉంది. Now let us go to the transaction code RSSM. Let us see how to do how to execute this transaction code. So transaction code ఏంటి? RSSM and execute this one, and let's wait for the execution. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. So ఎగ్జిక్యూషన్ ముందు మీకు ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఒకటి వచ్చింది. ఏమనేది? ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అవసరం లేదు. యాజ్ ఏ SAP NetWeaver 7.0 న్యూ ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఫర్ NetWeaver BW, completely replacing the previous one. It is based on completely new interface. సో ఈ NetWeaver 7.0 వచ్చిన ఈ వర్షన్ దగ్గర నుంచి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో ఉన్న ఆథరైజేషన్ కానీ, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో పెర్ఫార్మ్ చేయాల్సిన యాక్షన్స్ అన్ని కూడా న్యూ కాన్సెప్ట్ రీప్లేస్మెంట్ అయ్యింది. సో ఏమని వస్తుంది? ద న్యూ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ బై డిఫాల్ట్. న్యూ కాన్సెప్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా యాక్టివేషన్ లోనే ఉంటది. అండ్ ప్రీవియస్ వన్ ఈస్ నో లాంగర్ సపోర్టెడ్. సో ప్రీవియస్ వన్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, ఈ RSSM అన్నది SAP అఫీషియల్ గా అయితే సపోర్ట్ చేయడం లేదు. బట్ స్టిల్ మీకు కావాలి అంటే యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కావాలంటే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, కానీ SAP అఫీషియల్ గా అయితే మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ చేయదు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే. So let's see the below.
So transaction code RSSM, RSSMQ, RSSM trace will be replaced by the new concept. Together with all related programs and subprograms. Okay. సో ఏమంటుందంటే BW సెక్యూరిటీలో ఉన్న ఈ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ సో RSSM is for creating the authorization. RSSMQ is to assign authorization to a user. RSSM trace is to అనలైజ్ ద BI యూజర్స్. సో ఈ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ని ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ తో డిజైన్ చేశారు. ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ దే డిజైన్ వాజ్ RSECADMIN. సో ఈ త్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం. That is create authorization, assign authorization to the user, perform the analysis for the users, BI users. So ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. Okay. Now, if anyone having any doubts here, so by this we have completed the BI security. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే SAP BI సెక్యూరిటీలో మనకుంది ఒకే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ RSECADMIN. ఈ ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కోడే మనకుంది. ఓల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అన్ని కూడా ఇంకా SAP సిస్టమ్ లో పనిచేస్తున్నాయి, కానీ SAP అఫీషియల్ గా అయితే సపోర్ట్ ఇవ్వటం లేదు, ఎవరు ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే చేయట్లేదు. ఓకే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ BI సెక్యూరిటీ, దట్ ఈస్ RSECADMIN అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే. సో ఈ ఒక్క కాన్సెప్టే డిఫరెంట్. అండ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు వరకు మనం ECC సిస్టమ్ లో చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్స్, దట్ ఈస్ యూజర్ మెయింటెనెన్స్, ఈ సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ పాలసీస్, ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్, ఓకే, సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటా, యూజర్ బఫర్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రెండిట్లో సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే. CUA ఇంప్లిమెంటేషన్, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాయి. ఓన్లీ డిఫరెన్షియేషన్ మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే హౌ వి ప్రొవైడ్ ఆథరైజేషన్ ఫర్ ద BI యూజర్స్. ఈ ఒక్క కాన్సెప్టే డిఫరెంట్ మనకు ఉండేది. దట్ వన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Ramya, Raghu, Naidu, Srikanth, anyone having any doubts? Yes or no? Okay then. So I will, if no one is having doubts, I will be ending the session. సో మీరు ఈ వీకెండ్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రివైజ్ చేసుకోండి. వీఆర్ వెరీ మచ్ నియర్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కోర్స్. ఓకే. సో 31st వచ్చి ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద CUA. 2 days పడుతుంది అండ్ స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్ ఒక 2 days పడతాయి అంతే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ బై 3rd or 4th కు మనకి సెక్యూరిటీ సిలబస్ అంతా అయిపోతుంది. 7th నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద GRC టాపిక్స్. GRC టాపిక్స్ 7th నుంచి, కానీ వి విల్ స్కెడ్యూల్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. ముందో వెనకాలో వి విల్ స్టార్ట్ ఇట్. సో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే ఇంకా అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో ఒక్క RFC మాత్రమే ఉంది. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ RFC, మిగిలిన అన్ని జస్ట్ లైక్ దట్ సిలబస్ కవర్ చేయడానికి కోసం చెప్పే టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా. ఓకే. రైట్. సో ఇప్పుడు వరకు జరిగినవి మాత్రం అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ రివైజ్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకంటే వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద సెక్యూరిటీ, GRC స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అంత టైం కూడా ఏమి ఉండదు. ఓకే. మళ్ళీ సెక్యూరిటీకి వెనక్కి వచ్చి రివైజ్ చేసుకునే అంత టైం మీకు ఉండదు GRC స్టార్ట్ అవుతే. ఓకే. పెండింగ్ పెట్టుకోవద్దు. మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రివైజ్ అప్ టు డేట్. Okay. Right, everyone. We'll be meeting again on Monday evening, 8 p.m. Have a nice day, everyone. Have a great